I wonder when I'll be as tall as my big sister. Something awful happen again? Have you heard? Liu is Archon. Todo bien. Bueno, primero, lo sé, es tarde. Es lo normal. Siempre digo, voy a grabar antes y empiezo a grabar tarde. En segundo lugar, unos cuantos días de desaparecido. El usual. A ver si que. La da 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 da. Liu is Did Archon. something awful happen again? Sin hacer demasiado. Estuve. Bueno, ahí, descansando. Vamos a usar eso. Y. ¿Por qué comencé dentro del juego? Porque siempre me doy cuenta que tarda media hora en abrir y es como. Triste, ¿no? Entonces, ya que siempre tarda en entrar, pues vamos. Liu as I Archon? wonder when I'll be as tall as my big sister. Have you heard? Pues, Liu is Archon. pues voy a grabar. A ver, ¿qué hacemos? Porque hace mucho que no grabo. Bueno, primero voy a ir configurando aquí, me meto acá para ver el directo, para leer los mensajes, todo bien, cool. Liu as Archon? Did something Have you awful heard? happen again? Liu is Archon. Porque, no sé, pues, tiempo sin jugar, así que no sé. A ver, el cabello de ella se prende fuego. Ah, bueno, no se demora. Cool. A ver. 15. Sí, se quedó un evento y me lo salté directamente con todas las cuentas, me dio un poco igual. La dejé por ahí, fue como, X. Se hizo esta, todavía queda tiempo, pero me da tanta flojera. Aquí Hello, tenemos a nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite. Y bueno, los nuevos personajes. Hablando de los nuevos personajes, me estuve aguantando 15, bastante 16. para hacer los lanzamientos. That's a nice haul. Hacerlo aquí en vivo. La última vez fue como muy épico. Es decir, había primero sacado a Kekin y dije, no me va a salir 20. Y justo hago los lanzamientos y me sale 20. A ver, tengo solo 12 lanzamientos. En mi cuenta principal no tengo ni a Tartaglia, ni tengo a la nueva chica que está ahí al fondo de frente. Así que os voy a hacer el... Vale, tenemos a Bárbara. No sé cuántas estrellas tenemos. Ok, bueno. Bárbara. Y bueno, comparado con ese 5 estrellas seguidas, ya era demasiado. Y voy a hacer todos los lanzamientos de una vez. Cool. Y tenemos 2 lanzamientos más. Hagámoslo. Y lanzamiento 2. Estoy pensando. Arco de Favorios. Me suena que me suena. Is the A ver, steak. no sé usar arcos directamente, así que pues bueno. A ver. Haven't you heard? I know. Ok. Muy bien. Misiones. Tenemos las misiones diarias que pues, son las misiones diarias. En fin. Rango 29. ¿Qué rango tengo? Estoy lejos. Así que sí, que estoy lejecitas. Vamos a hacer las diarias. ¡Oh! Las que se lee el oscuro. Trabajo problemático. La chica se va de casa. ¿Cuál sería interesante para hacer hoy? Vamos a leer el oscuro. Es interesante. ¿Dónde? Allá. Vamos. Speed of light. Vale, vamos a ir a donde sea que nos esté llamando. Y bueno, quiero hacer una misión de historia porque siempre me la paso haciendo las misiones del día y ahí lo dejo. Así que vamos a hacer. Voy a intentar hacerlo con
Ah, cierto. Esta la habíamos comenzado y nunca la seguimos. A ver, la comenzamos en la entrada de por allá abajo y peleamos contra unos slime y descubrimos que el héroe oscuro era... Iba a decir Duvalin, ¿por qué? Ya saben, el chico este de la espadota grande del bar. Vale. Y luego de eso nos dijo, no le digan a nadie. Y no le hemos dicho a nadie, aunque este no quiere hacer un cuestionario de... Porque al parecer sí lo vimos y quiere que le digamos. Pero no debemos decir. Así que vamos a continuar. Huffman! Ella. Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Voy a preguntar primero, ¿qué está pasando? Bueno, antes de comentar, quiero información. Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. Vale, cuéntame. The situation is... Here, take a look at this. ¿Qué es esto? Jeez, what horrible handwriting. Para el héroe oscuro. Ya aguantando suficiente su hipocresía y autoproclamada justicia. Por la presente, de que el día, por la noche, enviaremos ejércitos a atacar. Demos de por sorpresa. Si desea cumplir con su llamada justicia, no esconda de las sombras en la cara y acepte. De lo contrario, pagar, oh por Dios. Bueno, es una amenaza, claramente. Omitiendo los espacios que son de fechas y de para el oscuro. No sé, hay muchos espacios que podríamos interpretar. Por cierto, el texto es el de arriba y nosotros, como nuestro personaje, lee eso. Porque yo estaría como, claro, ¿me puede comentar qué está diciendo? Sí. Caray, qué escritura tan fea. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. En serio, ¿nosotros sabemos el idioma? Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Ese es el común. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. Vamos a atacar, no te escondas. ¡Cobarde! A ver. Estaba fijándome en el pájaro de este logo que tenemos aquí de frente. Parece como si tuviera un manchurrón de sangre ahí en el ala derecha. Es decir, donde estoy yo, no... ¿Dónde está Paimon? De derecha hacia la derecha. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. ¿Necesariamente tiene que ser lo mismo? Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? ¿Forever and ever? Sí. Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. Vale, lo tendré en cuenta. If you find out anything at all, come and find me. Claramente. No escaparé ni nada de eso. No le informaré al dirigente al viñedo de A la war declaration sent by the Abyss Order? This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. Tú no deberías de decir eso a mi esposa. Que yo debería de teletransportar. Dilo. Cruzar el río, pero mucho trabajo. Y bueno, comencé dentro del juego como dije porque siempre tardo media hora en entrar. Y así, por lo menos más. Bueno, segundos, a veces son minutos, muy largos minutos. Y sí, no he leído ni los mensajes, ni las notificaciones, ni las condiciones. Probablemente sea un nuevo personaje, sí, claro. Así que tampoco necesito correr. Bueno, parte de lo que están intentando hacer esta semana con audífonos que tienen un micrófono y suena directamente el micrófono de la PC. No he logrado hacer que suene del micrófono, nunca supe cómo resolverlo, luego lo resolví, luego no se escuchaba, luego sí, luego instalé driver, luego lo desinstalé, luego lo regresé, luego volví atrás. Eso fue
mucho trabajo. ¿Cómo terminé? Nada, progreso cero. Así que dije, voy a grabar, no me importa nada. Y fin, aquí estoy, directamente después de muchos intentos fallidos. Así que no he logrado hacer que funcione. Lo tengo aquí, al lado. Triste, es muy bueno, tiene buena calidad. El problemita es que no funciona en el PC. Bueno, no funciona. No lo reconoce. No sé cómo hacerlo. Y bueno, ese es mi cuento. Parte. Limpien el lugar de nuevo y quiero que esta vez quede impecable. Tenemos que dar una buena impresión. Lo siento, señorita Adeline. Tendré más cuidado, señorita Adeline. ¿Ocurre algo? Ah, usted viajera. Bienvenida al viñedo al amanecer. Puede que la tormenta haya pasado, pero aquí el viñedo todavía estamos limpiando el desastre que causó. Había una misión de limpiar toda la casa de ella, con un montón de tornaditos de, ya saben, de la mano. Y estoy tratando de coordinar la limpieza, pero estas chicas de verdad... Lo siento, señorita Adeline. Tendremos más cuidado a la señorita Adeline. Sí, eso ya lo dijeron. ¿Por qué no en lugar de esforzarse y ocuparse, no se fuerza que limpiar? Apresúrense. Váyanse. Estas niñas son tan descuidadas. Este paso no veo cuándo acabaremos. Y todavía falta por limpiar el interior. Yo puedo ayudarle. Espera, yo no iba a esto. Esta es otra misión, estoy seguro, pero no importa. ¿Sabe barrer? En realidad, olvídalo, nos hace falta personal, así que cualquier ayuda es buena. Usted pásale la lengua si es necesario. Entre conmigo, hay mucha limpieza que hacer aquí. Esta es otra misión, ¿verdad? Bueno, no voy a preguntar, yo no voy a poner a limpiar. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Limpiar es bueno. Pantallas de carga, por lo menos son solo para entrar y salir de sitios, pero... Bueno, el mundo abierto está. ¡Anda! Espera. Limpia las manchas. ¿Ven? Son dos misiones diferentes. Bendy. Here we go. Usamos un tornado gigante para limpiarlas. Ah, bueno, aquí está casi llena de libros. Dije que en algún momento iba a leer los libros, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. Voy a agarrar todos los libros la semana que viene para leer, hacer los subcapítulos solo, pero voy a leer todos los textos que me consigo. ¿Les parece? Sí. Yo estoy haciendo por mi cuenta. Vale, es que hay mucho texto y no me metí en la biblioteca. Let's play. Brace yourself. Oye, limpié todas, ¿no? Oye, ¿qué? Brace yourself. Customers? Ready to wine. Ah, ok, vale. Here we go. Vaya, no lo limpio. A flechazo. Y después dilo, no me digan. Hay una flecha ya en mi nota. Eso se... A ver, aquí está. Listo. ¿Ya terminó? Sí, quedó impecable. Quedó divino. Maravilloso. No puedo imaginar cuánto tiempo me hubiera llevado sola. Sí, yo la quedé flechas. Más hubiera tardado si no le hubiera tirado flecha. Recogerla seguro es un problema. Si no solo lograra que las chicas lo hicieran, no sé cuántas cosas se han tumbado en el proceso. Gracias, por favor, con esto le pido disculpas. Después de todo es un invitado, así que sí. Ok, la próxima vez que me visite la boda estará inmaculada. Bonita se ve. Ahora me pagaste. Continuamos. ¡Vino! Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? No hacer nada. I'm open to suggestions. Bueno, casi lo mismo. Realmente debería venir fuerzas con los caballeros. Quédate en la bodega hasta que esto termine.
supongo que esto es lo más lógico. Este es como, enciérrate, no sabe. Sabe cómo. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. Bueno, sugiere tú entonces. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Vale, entonces, ¿qué dices? Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. ¿Me encargo yo entonces? There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Me encanta como la musiquita es súper bonita sonando mientras hablamos de declaración de guerra y todo. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. Porque también un mensaje escrito que solo yo puedo leer. ¿Que era para ti? ¿Será que no puedo leerla porque eres en el lugar? Misma respuesta. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Que te quiere matar, dice. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? ¿Qué clase de palabra más? Joder. Vale, Simple. When you don't understand something, you ask. claro. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Por supuesto. ¿No me dejas solo? Sí, voy. Y desde la fortaleza voy a agarrar esto e iré directamente. Pensando el 2x1. Salir es una carga, teletransportarse otra carga. Directamente cargo aquí en la fortaleza. Ah, claro, bueno, para entrar va a ser otra carga y para salir va a ser otra carga. Y así vamos a estar todo el rato cargando y descargando. Anda, dilo. Vale. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Sí, son sitios lúgubres y tenebrosos. Qué bonito ambiente. Come on. There's no time to lose. Vamos. La fórmula del cifrado. Nivel de recomendado 23. Ahí estoy bien. Buen equipo. Sí. Sí, ¿por qué no? Vamos así. Entrando. Vale. Dilo está con nosotros. Anda, dilo que está con nosotros. Hola. Qué bacán. Ay, qué bueno. Oh, no, me quiere pegar. Power cord! Yahoo! Hi. Let's play! With sword comes shadow. Let's play!
Time for takeoff. Let the show begin. With swords from shadow. Here we go. Power cord. Time to rock. Time for takeoff. Water glide. Don't blink. Yeah. Don't blink. Yeah. Yo preparo comida para usar a Bárbara agarra. Vale. Ustedes le echo electricidad. Don't blink. Ustedes le echo Yahoo! Let's play. Yahoo! Time for takeoff. Don't blink. Cut to the chase. Here we go. Shred till I'm dead. Feel the beat. Verdict is... Yeah! Brace yourselves. Dame un teleport de esa columna, por favor. Time for takeoff. Nowhere to hide. Shred till I'm dead.
How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. Anda. ¿Por qué? You appear to have misunderstood the situation you're in. A ver. Así. ¿Qué me lo con la mano abrazadora es una habilidad? Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? Ah, it burns! Let's see how long it takes for you to crack. Otra vez mano abrazada. Qué mala persona soy. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! A ver. No. Pregúntale. Ya vaya. La maldad no me puede consumir. ¿Qué es eso? Pregúntale sobre el plan. I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please, stop! I'll tell you everything. The Abyss Order. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. Dark Knight. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. Oh, por Dios, mañana. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Hay gente que seguiría haciéndolo a las personas. Bueno. Bien. Súbeme, por favor, el nivel. ¿Cuánto queda? Nada. Now that I have the information I need, I must prepare. Vale, ¿qué vas a hacer? I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Ok. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Paimon, ¿estás bien? Eso no es la Paimon usual, ¿no? Why are you acting so strange all of a sudden? A eso me refiero. In light of what just went down here a moment ago, Las llamas infernales de la mano. Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's People Not to Tick Off Under Any Circumstances list. Ah, pero si te metes con 20, porque no te tiene un tornado, ¿verdad? Ah, te gusta aprovecharte los débiles. Y huye. Muy bien. Paimon, es así. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, volvemos aquí a la ciudad. Oh, Paimon, cómo te quiero. Bendita comida de emergencia. Pero ya en serio, Paimon se pasa. Ahora. ¡Ah! Esa caída fue inesperada. Señor, If we do not make contact with the Dark Knight hero soon, ¿qué debemos hacer con el desafío de la Orden del Oriente? ¿Salir a pelear? ¿Defender o...? it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? Enterrar la cabeza obviamente la arena, unir fuerzas con el héroe escudo. ¿What? A ver, ninguna. Aquí no quieren unirse. No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, A ver, which we are not. porque me dan dos opciones, la cual ninguna es correcta. Me hacen parecer tonto. ¿Qué es eso? Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protección. Ok. Protection?
He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. A eso me refiero. Y de paso sé. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. Okay. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Porque es muy darks. Y eso no es su estilo. Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Se habrán dado cuenta de que ni Monza ni el Liyu han sido de mucha utilidad, es decir, no pueden ni conmigo solo. Es decir, en Liyu directamente me cargué unos cuantos guardias, no matados claramente, estaban solo noqueados, aunque desaparecieron como los que se mueren. Pero ustedes piensen que no los maté. El punto es que ni ellos ni estos son muy competentes. Así que pues... Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, Ay, te preocupa. it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. Sí, vale. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. Bueno, qué malo que no lo sabemos, ¿verdad? There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Kaella, hablas con la boca cerrada, eso es épico. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? ¿Qué tratas de decir? Yes, Captain Kaya. But does that mean that No, Kaella, ¿de dónde sacas esas conclusiones? Master Diluc is the Dark Knight hero? ¿Kaella? ¿Pero por qué piensas eso? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Bueno, realmente ellos no es que se traten muy bien, ellos se odian. ¿Por qué? No lo sé. Tendré que avanzar más en la historia. A ver, ¿qué ha avanzado todos los... Nivel 28. Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? No lo sabe. We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. ¿Se imagina? Sería bastante gracioso que nosotros fuéramos a informarle y dicen, vaya, qué curioso que acaba de mencionar eso de descubrir. Speed of light! Hey! Normalmente ellos se dirigen hacia el viñedo. Qué coincidencia más extraña. Y nos persiga y vea y se vea. ¿Por qué no? Ok. No pasa, pero sería curioso. Yo lo digo porque sería muy extraño que no se le hubiera ocurrido. Vaya, lo acabo de mencionar y se fue. Por cierto, acabo de subir el nivel. Solo me falta un nivel para continuar con la historia principal. Aunque bueno, con estas... Son 3 misiones de momento. La historia que... ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Sí, lo ven igual que lo... Sí, lo vieron exactamente igual. Sí, lo vieron. Pero... ¿A que no adivinas? Y gratis. Porque me hacen cargar la partida cada rato. Vale. Déjelo. Debemos echar un chisme. ¿Qué piensan que eres tú? ¡Ah! Anda, acabo de caer. Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Dime que también lo sabes. Yes, about Kaya. Qué sorprendente eres. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Venganza, ¿por qué? Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. Rencor, ¿por qué? I shan't get into that now. Por favor. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Mantenerte lejana te van a para empezar. A ver. ¿Tienes alguna idea? Patience. Let me think for a moment. Vale, por fin una respuesta coherente de mi parte.
If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? Sí, ¿cómo? ¿Para qué? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? Porque eso es más interesante. In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. La madre de Dios, no quiero. A ver. Flores de la neblina, esas son. Las que brillan en la oscuridad, creo que son como azul moraditas. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Por favor, dime que tengo encima. Sal de la bodega. No empezamos bien. Ay, a ver. Flores de la neblina. Flores de. Espérate, ¿flores de la neblina son las de hielo? Porque estoy pensando en ellas. Creo que sí. De hecho. Dale 4 pestillos de flores de la neblina de hielo. Tengo. A ver. Ah, you're back. Nunca me fui. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great! I can't wait to see how this turns out. Al parecer sí tenía uno y lo están haciendo con aire. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness! The winery owner himself is addressing me directly. Vaya, aquí la gente como Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. ¿Qué van a hacer? Huh? What's so life-threatening about this? Sí, exacto. Please, excuse me. I must get to work. Sí, macho. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Vamos a esperar, ya que. Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Pregúntale a Diona sobre combinaciones de. Ya, bueno. Ni siquiera tenemos a Diona. ¿De quién estoy hablando? De nadie. Nada, mentira, la competencia. La otra. Del otro bar que estamos. Que me gustaría entrar, pero no podemos. Qué triste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? Oh no? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. Vale. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Vaya, esto en manos equivocadas sería tan perjudicial. Sí. Yikes! What was that noise? No lo sé. Por Dios, esa cara de trauma. Oh, cold! So cold! Oh, Master D-Luke, purification complete, sir. But the equipment is... Destroyed. Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Y una mejor. Marvelous! Jolly ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. Ay, pues. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Para slime. Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Solo un poco. Ah, no, vamos de cara. Aquí. Poquito. Vale, mira qué mágico. Ahora And then... that's it? How long does it take before... vaya. Qué rápido. Holy moly, it really does attract slimes! Holy moly. And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. ¿Para qué
lo llamas entonces? Don't blink! Incoming! Por Dios. Yeah! Here we go! Time for takeoff. Nowhere to hide. ¿Muertos? Whew. Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Usar a los slime para causar caos. Yes. The plan is... Vale. No me digas. Entonces, ok. And so, I expect it to all go down without a hitch. Anda. Qué curioso. No lo sabemos, pero sí. Are you sure it will work? Puede. You're the only person in the plan. Acaba de tocarse la estrella. ¿Será parte? No, olvida. Debemos hacer. Preguntas de Paimon en algún momento tendremos. Bueno, respuestas, supongo yo. I have persevered alone from the start. ¿Y nosotros qué? Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Por supuesto. No, por supuesto. I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. Vale, vamos a tomar. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Dos botes de jugo de hora por un hora. Qué buena oferta. Agotado. Gracias por su visita. A ver, bueno. Vamos bien con la misión. Ahora, ya que estamos aquí, antes de irnos a la taberna, recompensa de nivel. Add Astra. A ver, enviar a gente. Dame Amber, toma. Ah, puedo matar a 3. ¿Desde cuándo? Ah, acabo de subir nivel, claro. Pues anda, calla. Pues buena persona. No quiere decir que haya matado a los demás. Add Astra. Ay, por Dios. 26, 27 y 28. Vale. Ok, cositas. Primero cosita. Protagonista. Vale. Anda, la tercera. Aumenta el nivel de habilidad de milagro. Aumenta, sí. Aquí por recoger minerales, hay una por cocinar comida. Vamos a cocinar comida para sacar todo eso de una. A ver, ¿qué comida te...? Ah, receta. Oh, el puré. Oh, ay, cierto, no he hecho nada de la comida esta de evento. Miren, hamburguesas. Me olvidé de todo. Esperen, vamos a Diona. A ver, acabo de ver a Diona. Aquí está Diona. Hola, soy Diona. Ok. Perfecto. Haré esto hasta que me quede sin ingrediente. Ya que... Vamos a ver. Pues voy a tener patas especiales. Vamos a meterle aquí de una 20.
esto hace mucho tiempo, sí, pero... Casi faltan 5 más. ¿Qué tengo aquí, por cierto? Aviso. Banda sonora original, supongo yo. Creo que puede ser original soundtrack. Bueno, vamos al barco. When I was adventuring in the Ashen. Montavilo. Espera que anochezca. Son a 19 a las 6, ¿vale? Las 16, 17, 18. Sí, ¿qué pasa en 10 minutos? No espera. This wine is heavenly. Hey, go on, drink some more. Vale, qué rápido. Greetings, Mr. Huffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? A tomar. Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, cool. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Sí, ¿verdad? Coincidencias. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Yo no puedo ni tomar eso. Ooh, Paimon wants apple juice. Para mí también. ¿Qué jugo de manzana? Jugo de manzana. Ah, claro. Sí, sí, sí. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? ¿Puedes ponerle mi cuenta? Ah, tampoco voy a hacer tanto. Apologies. We do not give credit here. Rayos. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Dale, tranquilo. Ándale, taberna. Te dije que quiero hablar contigo. ¿Por qué? No quiero. Chao. Vete. Cállate. Nadie te quiere. Déjame salir. Pum, corta la puerta ahí. Así que salimos. Huffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Él no va a decir nada. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! No va a ver el que está aquí directamente. Pero bueno. Bueno, me teletransportaron. Así más rápido no se va. En fin. Y vamos a crear un poquito de disturbio. Pero bueno, aquí todo. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. Sí, vale. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Vale. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! ¿Qué pasó? What is it? What happened? It's slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Hay más de 10. Oh, por Dios. Whoa! Vaya. Imaginen que destruyen la ciudad por culpa de alguien. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. Dios, es violento. But I have another matter to attend to here. ¿Así? Oh?
the matter of your dandelion wine? ¿Te vas a poner a beber justo cuando el país está en problemas? ¿Qué clase de guardia eres? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. Dilo se aprovecha de que siempre está en contra de ellos y bueno. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? Lo mismo quería que ella. Qué falta de respeto. It's like I've always said. The Knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Cuenta 10 minutos. O menos. You are a close friend. Enfréntate a la puerta. Vale, señor 6 dedos. Qué bien que no me paró en la puerta. A ver. Imagina que saque un cronómetro de quedan 10 minutos, quedan 5 y... Oh, por Dios. Bueno, sabemos que tenemos que correr para hablar con ¿Puedo correr más? Vale. Ah, there you are. Dealing with you will be the easy part.